നമ്മളിപ്പോൾ കാലമസൂലാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു വാലി മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. ആ വാലി മ്യൂസിയം കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലമസൂലെ ആ വാലി മ്യൂസിയം പോയി നോക്കാം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതാണ്. അത് ആംട്രാക്കിൻ്റെ സ്റ്റേഷനാണ്. അത് മെട്രോ ടാക്സി ഏരിയ ആണിത് കാലമസൂലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് മക്ഡൊണാൾഡിൽ കയറാം. നമുക്കിത് അവിടെ പോയി നോക്കാം. മെട്രോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെൻ്ററാണ്. അവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂടെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ ആയില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗാദി. കാലമസൂ കൗണ്ടി ഗവൺമെൻറ്. Is that the zoo? Where's the zoo? Where's the museum? നമ്മളിപ്പോൾ കാലമസൂ അവന്യൂ നോർത്ത് റോസ് സ്ട്രീറ്റിലാണ്. കാലമസൂ അവന്യൂ നോർത്ത് റോസ് സ്ട്രീറ്റിലാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മ്യൂസിയം ദാ സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിൽട്ടൺ ഗാർഡൻ ഇന്നിൻ്റെ അതാണ് മ്യൂസിയം. ഹിൽട്ടൺ ഗാർഡൻ ഇന്നിൻ്റെ അവിടെയാണ് കാലമസൂ മ്യൂസിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Open 5 PM ആണല്ലോ. സാറ്റർഡേ 9 to 5 PM. So I think we already missed. ചെന്നപ്പോഴേക്കും കാലമസൂ വാലി മ്യൂസിയം അടച്ചു പോയി ഗൈസ്. 5 PM അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് പീരീഡ്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും 4:58. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മിസ്സായി. അത് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തവണ വരുമ്പോൾ കാലമസൂ മ്യൂസിയം കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഡൗൺ ടൗൺ കാലമസൂ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I think these are pine trees. They filter in the water to make it good. Watch me. ഇവിടെ അതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പുതിയ ബിൽഡിങ് വരുന്ന.
fast. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാലമസൂലാണ്. മെട്രോ ബസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാലമസൂല്. മെട്രോ ലിങ്സിൻ്റെ ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് കാലമസൂ മെട്രോ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിറ്റിയാണ്. കുറേ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ, കുറേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് കാലമസൂ. ആർക്കേഡിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റേൺ മിഷിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെയിൻ ക്യാമ്പസ്. So in 0.3 mile we'll be turning left to I-94. We have exited to see Kalamazoo and Kalamazoo Valley Museum, but unfortunately we cannot see the Valley Museum, but no problem. We explore Kalamazoo downtown. It's a very nice town, generous people. We are going to highway I-94. So we got a red signal again, so we have to wait again to turn left. Be in the right lane. So Then take the exit to I-94 West. So we are going to I-94 West towards Indiana State. Now we are Kalamazoo in Michigan. So this is I-94 West. In 1/4 mile, keep right to I-94 West. Be in the right lane. Continue on I-94. So now we are going through I-94 West. This is going towards West Chicago, but we will be exiting 119 miles to exit 160.